practice. Nearly 9 million tons of food are wasted each year, much of it from restaurants and food stalls. In Vietnam, small eateries and street vendors serve millions of meals every single day, a rhythm of life that defies our culture. Yet, to most customers, that plate of uneaten food is just leftover. They rarely connect it to the fact that each meal wasted doesn't just cost money, it costs the earth. And for employees, food waste isn't just a chore, it's a daily confrontation with environmental neglect. They are the ones who must make edible leftover with plastic, styrofoam, and liquid, all into one bag destined for the landfill. This isn't just messy work, it's the disheartening task of knowing this way will soon rot and release methane, a greenhouse gas far more potent than carbon dioxide. Yet must admit, environmental concern is rarely discussed, highlighting a shared ethical blind spot. According to Caron Pyramid of CSR, businesses have ethical responsibility beyond profit and legal compliance, including the moral duty to avoid harm to the environment and society through careless food waste practices. Food waste violates this. Dumping edible food is ethically wrong when it could feed the hungry or being composted, and environmentally destructive as it generates methane in landfills. Behind every bag of leftover lies invisible damage. Methane released into the air, water polluted, and soil losing its life. Next, the triple bottom line demands balance across profit, people, and planet. But when large restaurants generate massive waste, they sacrifice the planet, creating potent pollution and emissions for short-term profit, like speed and convenience. This is where the balance fails. However, when restaurants separate, compost, or donate food, they fulfill people, reducing hunger and the planet, cutting the emission. Proving ethical waste treatment is not optional. It's in the core CSR. Responsibility is not about perfection. It's about daily choices that align profits with planetary health. Therefore, CSR isn't about scale. It's about those daily choices. To see this in action, we visited two very different restaurants, one large and one small, and applied Caron and Triple Bottom Line framework. Mình là Danh, năm nay mình 25 tuổi. Hiện tại mình có 5 năm làm bếp tại các nhà hàng khách sạn. Hiện tại mình đang làm buffet tại khách sạn La Passion quận 3. Trung bình mỗi ngày tụi tôi bỏ đi khoảng 8 tới 10 kg đồ ăn. Tại vì buffet có hơn 40 món khác nhau. Mỗi món thì dư ra khoảng 30 đến 40%. Nhìn thì khá là ít nhưng khi gom lại bỏ đi là một lượng khá nhiều. Kết thúc giờ buffet thì chúng tôi xuống tiêu hủy những món ăn đó và bỏ vào thùng rác đựng trong bao rác đen. Chỗ tôi làm thì không có phân loại, toàn bộ thức ăn đều đổ vô thùng rác hết. Thức ăn thừa hay thức ăn trên buffet hoặc thức ăn của khách ăn, tất cả đều vô thùng rác và không có phân chia gì hết, không có phân loại sạch mới cũ mới gì hết. Thực ra là không, chúng tôi chỉ vô làm công việc chính của mình là quan tâm tới chất lượng của món ăn, không ai quan tâm về vấn đề số rác nó sẽ đi đâu. Tôi nghĩ là không, đa số khách thì họ sẽ ăn những món họ thích hoặc là họ muốn trải nghiệm hết tất cả các món, nên thức ăn thừa chắc chắn sẽ có. Nhưng mà bây giờ người Việt mình cũng văn minh rồi, mấy đó sẽ ít. In many large restaurants, food waste is simply disposed of. No separation, no awareness. Efficiency outweighs empathy and sustainability get lost in the rush to close early. But not all restaurants treat waste at the end of a meal. Some see it as the start of responsibility. Cho hỏi là
Cô tên là gì vậy? Cô tên Hiền. Cô tên Hiền, cô bán gì? Bún riêu canh bún cháo lòng. Cô bán ở đây được bao lâu rồi? Nếu mà ngay như chỗ này thì cũng được 8 năm rồi đó, còn trong chợ nó cũng được 10 mấy năm rồi đó. Cô bán cái gì là đắt nhất ở đây, cái món mà mọi người yêu thích nhất, mọi người hay ăn nhiều nhất? Bún riêu con. Số lượng cô bán trong một ngày là bao nhiêu? Ý là bao nhiêu tô? Có 150. 100 trong một ngày là cô phải bỏ ra bao nhiêu? Ý là bỏ bao nhiêu tô? Không, con cô ráng bán cho hết. Khi nào cô bán hết rồi mới dọn? Rồi mới dọn. Như ở dạng 150 tô thì nó có kiểu bán được 140 tô, còn dư 10 tô không bán được không? Kiểu có hôm nào cô bán ế không? Ví dụ như cô hôm nào cô bán ế, cô vô chợ cô đổi cho hết, nó ra cái số lượng đó. Ví dụ như mình đổi đồ ăn, tại vì khách quen trong chợ của cô là cô phải đổi cho bằng được cái số lượng đó cho nó hết đó. Vậy thức ăn thừa thì khách họ ăn, họ có nhiều thức ăn thừa mà Cũng ít lắm con. Ví dụ như là cô bán cho khách muốn ăn cái gì cô bỏ cái đó đó, rồi nó nhu cầu của khách đó con. nhưng mà cô thấy là hiện nay thì khách người ta ăn, người ta có bỏ nhiều thức ăn thừa mà. Cũng ít lắm con. Tại cô này dân lao động á, nên họ sẽ ăn nhiều hơn là ít. Họ một cái lượng bỏ của họ. Cái dụ như cô bán không có mấy tô nằm đặt đầy đủ như vậy, ví dụ họ không thích ăn chả thì cô thêm ốc gì đó, cho nên cái lượng khách họ sẽ ăn hết đồ ăn nhiều hơn là họ để lại. Vậy trung bình thì 150 tô đó thì cô nghĩ là cô sẽ, ý là khách họ bỏ, họ cái food waste của họ thì sẽ là tầm bao nhiêu tô rồi? Cái đồ ăn thừa họ bỏ ra tầm bao nhiêu tô? Giống như bún ít bún nhiều thì nó cũng cỡ chục tô đó con. Trong quán của cô có nhiều người bỏ thức ăn thừa thì cô sẽ xử lý nó bằng cách nào? Cô cho cô để riêng ra, xong rồi có một người tới lấy gì cho heo, vịt, gà rồi ăn. Sẽ có một người bất kỳ họ tới họ lấy, hay là cái đó là cô có kiểu có hợp tác với bên họ hay không con, tự nhiên họ tới họ xin xong mình đưa cho họ đó, rồi cứ để ra ngoài trước đó, xong rồi họ tới họ xách đi. Là bao nhiêu lâu nay vẫn vậy luôn? Vẫn vậy. Vậy thì cô nghĩ sao về cái chuyện mà cho người ta thay vì cô sẽ bỏ thùng rác, cô nghĩ nó sẽ có cái tác động nào đến môi trường này hay không? Cho thì cái như thì cho heo, cho vịt ăn, gà ăn thì nó là đỡ, mình bỏ thùng rác thì nó lại bị ô nhiễm môi trường hơn, còn kia về là dùng cho thức ăn cho gà, vịt nó ăn thì tốt hơn đó. Cảm ơn cô. This small eatery proved that daily CSR choices matter. Their initiative reduced food waste by 40%, saving nearly 20% in monthly cost. Profit up, planet cleaner. Between carelessness and concern, the difference lies not in size, but in choosing ethic every day. From this reality, we've learned two things. First, food waste is an environmental ethical failure, not just what we threw away, but what we choose to ignore about the planet. Every unseparated scrap sent to landfill releases methane, 20 times more potent than carbon dioxide over 20 years, while avoidable overproduction rents water and topsoil that could sustain future harvest. Ignoring this link turns a simple meal into a silent vote for climate harm. Second, CSR and environmental responsibility don't live in theories or big budgets. They live in our daily action, from ordering only what we will finish, to separating organic in the kitchen, to choosing eatery that compost instead of dumping. A small restaurant proved it. Daily shocking cut weight 40% and emission without extra cost. Ethics scale by habit, not size. Therefore, next time, before ordering more, pause for a second. Think of the water, soil, and energy that produce it, and the environmental cost of letting it rot in a landfill. Reducing food waste isn't just thrift, it's environmental ethic in action. Together, we can make dining in Vietnam not just delicious, but planet responsible.